Die Nacht über Berlin war wie ein Samtner Vorhang, der sich über die Stadt legt. Unter den funkelnden Lichtern der Metropole wirkt als wie in einem Traum. Zwischen gläsernen Hochhäusern, Türen Boutiquen und den ruhigen Straßen, die nur vom Schein der Laternen beleuchtet werden, bewegt sich Lara mit einem Gefühl, das sie nicht recht einordnen kann, Spannung, Neugier und ein Hauch von Angst. Lara war 27 Jahre alt, arbeitet tagsüber als Assistentin in einer Anwaltskanzlei und führt ein Leben, das man gewöhnlich nennen kann. Doch in diesem Abend war nichts gewöhnlich. Sie war ingeladen worden, in eine Welt, die ihr bisher nur aus Filmen, Magazinen oder Erzählungen bekannt war, Nacht im Celeste, dem wohl exklusivsten Privatclub der Stadt, in dem nur die Reichen, Skinnen und Einflussreichen ein und ausgehen. Die Einladung hat sie überrascht. Sie kam von Anna, einer alten Studienfreundin, die Lara seit Jahren nicht gesehen hat. Anna war immer die Abenteuerlustige, die schon im Studium Kontakte knüpft, mit denen man sich Türen öffnen kann. Und nun war SIES, die Lara einfach so in eine Welt mitnahm, die wie ein ferner Planet erschien. Sie ganz Kleiden und sei bereit, etwas zu erleben, das du nicht vergessen wirst, hat Anna am Telefon gesagt. Und so stand Lara nun vor dem Eingang des Celeste. Schon das Gebäude selbst war beeindruckend, ein restauriertes Herrenhaus, verborgen hinter hohen Hecken und einem schmiedeeisernen Tor, das nur für die Eingeladenen geöffnet wurde. Ein Sicherheitsmann in perfekt sitzendem Anzug überprüft die Namen auf einer Liste, als waren Einlasskarten in eine andere Realität. Ihr Name, fragte waren seine Agenkol und professionell wirkten. Lara Winter, antwortet sie mit Leserstimme. Der Mann blickt auf die List, nickt den Nap und öffnet das Tor. Willkommen im Celeste, Frau Winter, ein Schauer lief ihr über den Rücken. Es war, als hat sie gerade eine Grenze überschritten, von ihrem bekannten Leben in ein Reich der Unbekannten. Anna wartet bereits im Feuer auf sie. In einem glitzernden Kleid, das wie flüssiges Gold schimmerte, sah sie aus wie Gemend, der Gina her gehört. Lara, rief sie begeistert und umarmt sie. Du siehst fantastisch aus. Lara trug ein schlichtes, schwarzes Kleid, das sie sich extra für diesen Abend geliehen hat. Im Vergleich zu Anna fühlt sie sich bescheiden, fast unsichtbar. Doch Anna schien das nicht zu stören. Komm, ich zeig dir alles. Du wirst es lieben. Sie gingen durch hohe Türen in einen Saal, der wie aus einem Traum wirkt. Kristalluster Hingen von der Deck, golden Spiegel reflektierten das Warmlicht, und ein Klavier spielt leise Jazzmusik. Männer in Massenzugen und Frauen in Designerroben standen zusammen, lachten mit Gläsern Champagner in der Hand und wirkten, als sei dies der selbstverständlich Ort der Welt. Lara spürt, wie sie fast den Atem anhielt. Sie gehört nicht hierher, und doch war sie das hier, erklärt Anna mit Lookatenden Augen, ist erst der Anfang. Der Club hat viel Raum, jeder mit einem eigenen Thema. Manch sind zum Tanzen, manch zum Spielen, manch einfach nur zum Reden. Und wenn du Glück hast, lernst du Leute kennen, die dein Leben verändern können. Lara lächelt unsicher. Sie wusste nicht, ob sie auf der Suche nach einer Lebensveränderung war. Doch der Gedanke, wenigstens für eine Nacht aus ihrem Alltag auszubrechen, war verlockend. Ein Kellner bot ihnen zwei Gläser Champagner an, und Anna nahm beide, reicht eins an Lara weiter. Auf die Luxus Nacht, sagte sie und stiess mit ihren. Das Prickeln auf der Zunge, der Geschmack von etwas Kostbarem, als fühlt sich intensiver an als sonst. Während Anna plaudert und Lara durch die Rumfahrt, bemerkt sie die Blick. Menschen musterten sie, schitten neugierig oder interessiert, als wollten sie herausfinden, wer die neue war.
Es war kein Abel nung deren, herin lies Prüfung, pass sie in unser Welt. Plötzlich bleib Anna stehen. Da ist jemand, den du kennen lernen musst Lara folgt ihrem Blick und sahinen man am anderen Ende des Saals. Groß, dunkles Haar, ein Lächeln, das gleichzeitig charmant und gefährlich wirkt. Sprach mit zwei anderen Gassen, doch sein Blick wandert wie zufällig zu Lara, und blieb einen Moment länger, als salt. Das ist Alexander von Hohenfeld, flüstert Anna. Gehört zu den einflussreichsten Unternehmern in Europa. Manch sagen, sei der heimlich Besitzer dieses Clubs. Und ist, Anna grinsend, nun ja, sagen wir mal, ist berechtigt Laras Hirschschlag schneller. Sie was nicht, warum, war es Faszination, Unsicherheit oder schlichter Zauberaugenblicks? Alexander ski die Unsicherheit zu bemerken, den kam tatsächlich auf sie zu. Mit ruhigen Schritten, die etwas unaufhaltsames sich hatten, stellt sein Glas ab und blieb vor ihnen stehen. Anna, sagte mit tiefer Stimme, die fast wie Musik klang, es ist schon, dich wieder zu sehen. Und ist die bezaubernde Begleitung, Anna lacht und legt den Arm Lara. Das ist mein Freundin Lara. Sie ist new hier. Ihr erste Nacht im Celeste Blick richtet sich nun ganz auf Lara. Ein Blick, so intensiv, dass sie unwillkürlich das Gefühl hat, als könnt ihr Gedanken lesen. Willkommen, sagte leise. Ich hoffe, sie genießen den Abend. Der erste Besuch im Celeste ist etwas, das man nie vergisst Lara spürt, wie ihr Wangen warm werden. Danke, murmelt sie, unfähig, mehr zu sagen. Lächelt leicht, als hat genau diese Reaktion erwartet. Vielleicht darf ich Ihnen später mehr von diesem Ort sehen bever sie etwas erweitern want sich elegant ab, groß saint noch ein paar Gast und verschwund in der Mensch. Wow, sagte Anna und grinsend. Hat dich bemerkt. Das ist, selten Lara jedoch stand nerde, mit einem Glas Champagner in der Hand und einem Gefühl, als have sich gerade ein unsichtbarer Vorhang geöffnet. Dies Nacht versprach mehr, als sie sich jemals erträumt hat. Und waren die Musik lauter wurde und das Stimmengewirr anschwoll, was saint sie, dies war erster Anfang der Luxusnacht die Stunden im Celeste Virgingen wie im Flug. Musik, Gespräch und das ständig Funkeln von Gläsern und Schmuckstücken legten sich wie ein Rausch über Lara. Sie konnte kaum glauben, dass sie wirklich hier war, mitten unter Menschen, deren Namen man sonst nur in Magazinen las oder in Schlagzeilen sah. Anna fahrt sie weiter durch das Herrenhaus. Jederom war wie in eigen Welt. Ein Salvaler Tanzer, die sich zu Jazz eigen Klangen bewegten, als in sie Teil einer Filmszene aus den 20er Jahren. Ein kleiner Salon, in dem schweren Tiskenjak gespielt wurde, warend ihr Gastner zuskauten und über die Zug diskutierten. Und dann ein Wintergarten mit Glasdach, unter dem sich Palmen und Orchideen aneinanderrieten, alssi man plötzlich in einer tropischen Oase. Doch so schon als war, Lara bemerkt, dass sie innerlich immer wieder an Alexander dacht. En denkersen Moment, in dem sie angesehen hat. En die Ruhe in seiner Stimme, die gleichzeitig Kraft und Gefahr ausstrahlt. Es war merkwürdig, fast beunruhigend, das jemand, den sie kaum kennt, ihr so stark im Gedächtnis bleib. Du bist still geworden, bemerkt Anna, als sie mit zwei neuen Drinks in Lara herantrat. Es ist einfach, überwältigend, antwortet Lara ehrlich. So viel Skoniet, so viel Eindruck. Ich weiß gar nicht, wo ich hinschauen soll Anna lacht. Das ist normal beim ersten Mal aber irgendwann wohnst du dich daran. Dann merkst du, dass es hier nicht nur den Luxus geht,
sondern das Spiel de inter welches Spiel, fragt die Lara verwirrt. Anna lane sich nachher in Sie. Im Celeste jet es mehr als Champagner und Glitzer. Es jet Einfluss. Wermit wem spricht. Wen kennt. Manch Abend hier haben schon Karrieren zerstört, und ihr erst möglich gemacht. Manchmal ist es ein Tanz, manchmal ein Flirt, manchmal nur ein Glas, das man im richtigen Moment erhält. Aber jed Begegnung Lara nicht langsam, doch ihr Gedanken wieder ab. Und alssie sich sa sie in, Alexander. Die Esmal stand in der Bar, alien, warend sich ein Glas unschenken lies. Gezeu sagt die Analyse, als hat sie lannes Blick sofort verstanden. Was? Nein, ich kann doch nicht einfach doch. Vertrau mir. Manner wie schätzen mut. Wenn du wurdest, verlierst du die Chance Lara spurt, wie hers rast. Jeder Schrittski en Schwurer als der Verführerische, und doch bewegt sie sich, fast wie ferngestuert, auf in Zeu. Als sie die Bar erreicht, dreht sich zu ihr als hat Juice, das sie kommen würde. Frau Winter, sagte ruhig. Ich hat gehofft, sie würden den Weg hierher finden sie erratet leicht. Ich wollte mich eigentlich nur bedanken. Für den freundlichen Empfang ein kaum merkliches Lächeln huscht über seine Lippen. Die meisten sind beim ersten Besuch sehr beschäftigt damit, sich zu beweisen. Sie nicht. Das gefällt mir bot ihnen Platz neben sichen. Champagner, sie nicht, und schon stellt ein Barkeeper ein frisches Glas vor sie. Für einen Moment schwiegen sie. Lara spurt die Blick anderer Gast im Raum, doch Alexanderski envalig unbeeindruckten. Sah sie einfach nuren, als wär sie die einzige Person hier. Sagen sie mir, begann schließlich, warum sind sie hier? Was such an sie in einer Nacht wie dieser, die Frage traf sie Unvorbereitet. Lara was ein selbst nicht so genau, warum sie überhaupt gekommen war, außer, dass Anna sie eingeladen hat. Ich weiß es nicht, sagte sie ehrlich. Vielleicht, wollt ich einfach etwas erleben, das nicht alltäglich ist, das ist ein ehrlich Antwort Fall war Wetterspottes noch distanziert. Interessiert, fast nachdenklich. Wir werden sagen, sie sind hier, Kontakt zu knüpfen, gesehen zu werden, etwas zu gewinnen. Aber sie worken, als hatten sie nichts zu verbergen und das ist schlecht, fragte sie vorsichtig. Skutelt like den Kopf. Nein. Es ist selten bever sie widersprechen könnten, kam ein anderer Gast zu ihm, ein alterer Herr mit grauem Haar, der Alexander mit einer Mischung aus Respekt und Vertrautheit begrüßt. Lara nutzt den Moment, ihnen tiefen Atemzug zu holen. Die Unterhaltung zwischen den beiden Männern dauert nicht lang. Als Alexander sich wieder irrzuwend, skien ihnen ins Klus gefasst zu haben. Kommen sie, sagte und habe sich. Es gibt etwas, das ich ihnen sehen macht Lara folgt ihm, ohne wirklich nachzudenken. Sie spürt die neugierigen Blick der anderen, als sie den Salverliusen und ihn Trepp hinaufgingen. Oben, auf der Galerie, war es ruhiger. Die Geräusche der Party drangen gedämpft nach oben, während sie durch einen Korridor voller Gemalde gingen. Schließlich blieb vor einer Tür stehen und öffnet sie. Es war eine Bibliothek. Dunkles Holz, ledergebundene Bücher, ein Kamin, in dem lies ein Feuer knistert. Als in diesem Raum strahlt Ruhe und Würde aus, ein Gegensatz zu dem glitzernden Spektakel unten. Das ist mein Lieblingsort hier, sagte Fern von allem. Hier kann man denken Lara trat vorsichtig ein,
Strich mit den Finger über die Rückender Bucher. Es ist wunderschön Alexander setzt sich in einen Sessel und dutet auf den gegenüber liegenden Platz. Setzen sich. Erzählen sie mir von sich. Ist Lara Winter wirklich, sie lächelt unsicher. Da gibt es nicht viel zu erzählen. Ich arbeite als Assistentin, ich habe ein normales Leben. Im Vergleich zu, sie macht den Weg handbewegen, all dem hier, bin ich unscheinbar sa sie langen, als würde jeden ihrer Wordprofen. Unscheinbar. Nein. Sie sind vielleicht nicht daran gewohnt, im Mittelpunkt zu stehen. Aber das heißt nicht, dass sie es nicht sen könnten sen blicklies sie kaum Es war, als sprach etwas aus, das sie selbst nie gewagt hat zu denken. Warum habe ich das Gefühl, für lies fort, dass sie in dieser Welt mehr verloren, oder gewonnen, haben könnten, als sie ahnen, Lara schluckt. Sie wollt etwas erweitern, durch die Wortfelten ihr. Stattdessen hort sie nur das Knistern des Führers, das Klopfen ihres eigenen Herzens. Und in diesem Moment wassaint sie, dies Nacht würde ihr Leben verandern. Der Kamen knistert lies, warend Lara in dem schweren Letters ses. Die Atmosphäre der Bibliothek war so anders als unten im Saal, hier war alles ruhig, vertraulich, fast intim. Alexander lehnt sich in seinem Sessel zurück, den Blick fest auf sie gerichtet, als wohl jedregen in ihrem Gesicht tuten. Sie sind also Assistenten in einer Kanzlei, begann ruhig, warend das Glas in seiner Hand drückt. Das klingt, geordnet. Berechenbar. Fast zu klein für jemanden wie sie Lara lächelt unsicher. Ich wassaint nicht, was in mir nicht klein salt. Es ist ein Job. Ich mache meine Arbeit, gehe nach Haus, Coach, les, schlaf. So sieht mein Leben aus und trotzdem sind sie hier bucht sich leicht vor. Menschen wie sie, Menschen, die glauben, unscheinbar zu sein, geraten nicht zufällig in eine Nacht wie dies. Glauben sie mir, das Universum spielt kein Zufall sein Wörtlies in sie frosteln, nicht aus Angst, sondern wegen der Ernsthaftigkeit, die darin lag. Es war, als hier in ihr etwas, das sie selbst nicht wahrnahm. Und sie, fragte sie vorsichtig. Was such an sie hier? Sie haben durch als Einfluss, Macht, vermutlich Geld, von dem Andier nur Traumen Alexander lacht lies, fast bitter. Sie glauben, dass sie genug. Das man irgendwann an einem Punkt ist, an dem man nix mehr sucht, skutelt den Kopf. Nein, Frau Winter. Mehr man hat, desto mehr verliert man. Und desto grosser wird die Leer, die man vollen muss Lara schwieg, überrast von seiner Offenheit. Fuhr fort, die meisten hier unten feiern, weil sie vergessen wollen, wie einsam sie eigentlich sind. Sie trinken, lachen, tanzen, durch am Endgehen sie nach Haus und sind leerer als zuvor. Ich habe aufgehört, so zu tun. Stattdessen such ich. Menschen, die ich sen Blick rot ernut auf ihr. So wie sie Lara spurt, wie ihr wangen warm werden. Es war schwer, solchen Worten stand halten, vor allem, wenn sie mit dieser ruhigen, tiefen Stimme gesprochen werden. Die still zu durchbrechen, habe sie sich und ging zu einem der Buchregal. Ihr Finger glitten über die Rückender Band, viel in Gold geprägt, manch alt und abgegriffen. Sie lesen viel, so viel ich kann, antwortet Hier finde ich mehr Wahrheit als in den Gesprächen dort unten sie zog ein Buch heraus, ein alter Roman, dessen Seiten leicht vergilbt waren. Das hier habe ich im Studium gelesen, sagte sie leise. Es war, Naja, einer der wenigen Text,
die mir wirklich geblieben sind und warum gerade sie doch Kurs nach. Weil mir gesagt hat, das jeder Menschen geschickt hat, die Tiefer jet als das, was man von außen sieht. Manchmal versteckt sich die großen stark in denen, die am unscheinbarsten wirken Alexander nicht langsam, als hat genaues Antwort erwartet. Sehen sie. Genau deshalb sind sie nicht zufällig hier das Gespräch verlo sich für ihn weil in anderen Themen, Literatur, Reisen, die Stadt, Kleinerinnerungen aus ihrem Alltag. Je langer sie redeten, desto mehr vergus Lara, wo sie war. Es war, als saßen sie nicht in einem exklusiven Club, sondern in einem privaten Wohnzimmer, fernab der Welt. Doch irgendwann klopft es an der Tür. Ein junger Mitarbeiter des Clubs trat ein, vernigt sich leicht. Herr von Hohenfeld, man erwartet sie im Wintergarten Alexander nicht knapp. Ich komm gleich der Mann zog sich zurück, und wieder war es still. Alexander Salara an, als muss eine Entscheidung treffen. Es gibt etwas, das ich Ihnen sagen will, sagte nach einer Pause. Aber es ist, kein Teil de normalen Abends. Wollen sie mir vertrauen, Laris Hers klopft heftig. Sie was nicht, was meint, doch irgendetwas in seinem Blick macht es unmöglich, nein zu sagen. Flüstert sie. Stand auf, reicht die Hand, und gemeinsam verließen sie die Bibliothek. Sie gingen durch einen Teng, den Laras über nicht bemerkt hat, und schließlich erreichten sie in Tur, die in einen kleinen, privaten Innenhof fahrt. Ein Springbrunnen plätschert leise, und über innen funkelten die Stern, klar als über den Straßen der Stadt. Hier herkommt kaum jemand, klart Es ist mein Rückzugsort sie setzten sich auf ein Steinernbank am Brunnenrand. Für einen Moment war es still, nur das Wasser rot, und die Nacht luft kalt erhitzten Gedanken. Wissen sie, warum dieser Ort Celeste heißt, fragte schließlich. Lara skutelt den Kopf. Es bedeutet himmlisch. Nicht, weil hier alles perfekt ist, sondern weil dieser Ort wie ein Spiegel des Himmels gedeckt ist, voller Stern, voller Geheimnis, voller Unendlichkeit. Jeder, der hier herkommt, tragt sein eigen Sehnsucht in sich. Manch Suchen macht, manch Liebe, manch Nervergessen. Und manch, Suchen jemanden, der sie wirklich sieht dreht den Kopf zuer. Und jetzt fragt sie noch einmal, was Suchen sie, Lara, sie zagert. In ihr Kämpfen Zweifel und Sehnsucht gegeneinander. Sie war hier hergekommen, ihn nicht voller Glanz zu erleben, ohne Erwartungen, ohne Plan. Doch jetzt, unter diesem sternen Himmel, mit diesem Mann, der sie ansa, als kann ihr Ziel durchschauen, folgt sie, das die Antwort tiefer war. Vielleicht, sagte sie leise, such ich herauszufinden, ich wirklich bin Alexander Schwieg, doch ein Ausdruck von Anerkennung huscht über sein Gesicht. Das ist der einzige Grund, der zählt in diesem Moment klangen von drinnen wieder Musik und Stimmen herüber. Die Welt der Feiernden, der lauten Gespräch, rief sie zurück. Doch Lara was saint, ihr Nacht hat sich bereits verandert. Alexander stand auf und bot ihr die Hand, sie zurückzufahren. Kommen sie. Die Luxus Nacht haben gerade erst beginnen als Lara und Alexander zurück in das Innere des Herrenhauses gingen, fing sie wieder die Welle aus Stimmen, Musik und Lachen. Doch für sie hat sich etwas verandert. Der Lärm wirkt gedämpfter, die Gesichter fremder, fast wie Masken, die jeder hier trug. Vielleicht war es, weil sie gerade draußen unter den Sternen gesessen hat, in diesem stillen Innenhof, in dem Alexander Wort ausgesprochen hat, die tiefer gingen als Jeds Glanz und Versprechen. Anna entdeckt sie sofort,
ALSSIE den großen Saal wieder betreten. MIT einem Wissenden Lacheln eilt SIE Herren. De Sidier J.A. Ich hab mich schon gefragt, wohin ihr verschwunden seid Lara spurt, wie SIE erratet. Wir waren nur Kurs in der Bibliothek, und dann im Innenhof Naderlich, sagt die Anna und Grin St. Breit. Das klingt nach einer sehr besonderen Erfahrung Alexander erweitert nichts. Nicht Anna nur Napziu, bever sich an ihr Gast want, die in bereits erwarteten. Offensichtlich war gemend, dem viel Aufmerksamkeitspunkten, und den viel ein paar Wort, einen Blick oder ein Lächeln beten. Anna nam Laras Arm also, was ist passiert, flustert sie neugierig. Nix, sagte Lara schnell, doch sie hort selbst, wie unglaubwürdig es klang. Wir haben nur Jared kein gefährlicher sen als endier hier, entgeht nicht Anna mit einem Augenzwinkern. Lara versucht zu lachen, doch in ihrem Inneren war sie aufgewühlt. Alexander hat Fragen gestellt, die sie seit Jahren vermieden hat. Fragen nach dem, was sie wirklich sucht, sie wirklich war. Zum ersten Mal seit langem fällt sie, das jemand sie nicht nur als Teil de Hintergrund sah. Die Stunden vergingen. Anna zog sie durch verschieden stellt ihr neue Menschen vor, darunter Künstler, Politiker, Unternehmer. Jeder von ihnen hat Geschichten, jeder workt makelos, und doch spürt Lara hinter all dem Glanz auch eine gewisse Rastlosigkeit. Manch lachten sie laut, manch sprachen sie schnell, als wollten sie damit etwas verbergen. Mit jedem Gespräch wuchs in Lara das Gefühl, dass Alexanders Wort stimmten, viel dieser Menschen waren Lehrer, als sie workten. Kurz nach Mitternacht begann ein anderer Teil de Abends. Die Touren zu einem großen Ballsaal öffneten sich, und ein Orchester setzte ein. Die Gaststromten hinein, performierten sich, und bald fühlt der Tanz die mit Drums. Annas winkert Lara zu. Das ist mein Lieblingsteil. Magst du tanzen, Lara skutelt like den Kopf. Ich bin, nicht so gut darin doch de war schon Alexander, der sich durch die Mensch bewegt, zielstrebig, alsseise die einzige Person, die sehen wollt. Verbeugt sich leicht vor ihr und streckt die Hand aus darf ich bitten, für einen Moment bleib Lara wie starreit. Dann legt sie adjourned ihr Hand insane. Ein warmer Strom durchzog sie, sie auf die Tanzfläche. Die Musik war sanft, die Bewegung fließend. Alexander fährt sie mit einer Selbstverständlichkeit, die keinen Raum für Unsicherheit ließ. Lara muss nichts tun, außer sich seiner Erfahrung hinzugeben, und bald fand sie sich in einem Rhythmus wieder, der sie schweben ließ. Sie tanzen gut, sagte leise. Das ist nicht wahr, flüstert sie zurück. Ich hab kaum Übung doch, erweitert ruhig. Es geht nicht Schritt. Es geht darum, ob man bereit ist, sich zu bewegen. Und sie sind bereit die Nahe, der Klang seiner Stimme, die Intensität seines Blicks, all das liest die Welt sie herum verschwimmen. Für einen Augenblick existiert nur noch dieser Tanz, nur noch dieser Mann, der sie hielt, alsseise genau dort, wo sie sensalt. Als das Stuckendet, bleib Alexander dicht bei ihr. Ein kurzer Applaus füllt den Raum, doch ließ ihr Hand nicht sofort los. Es wird Zeit, dass sie etwas begriffen, sagte ernst. Was denn, fragte sie atemlos. Sie gehören nicht zufällig hierher. Sie glauben, sie sehen unscheinbar, gewöhnlich, in Besicherin, die morgen wieder in ihr normales Leben zurückkehrt. Aber das stimmt nicht. Sie haben etwas, das die meisten hier verloren haben und das war, ich sen Wort halt in ihr nach. Ich so einfach, und doch so machtig.
Bever Sie Antwoordenkent, Trat ein anderer Mann Alexander Herren, groß, breed Skultrig, mit einem Gesicht, das etwas hart of Ollie's hat. Herr von Hohenfeld, sag der Kohl, darf ich Sie Kurs sprechen, Alexander sah in Langen, dan nicht In Skuldigen Sie mich, Lara Sie bleib alien auf der Tanzfläche Zurich, warend sich mit dem Mann entfernt. Von weitem sah Sie, wie die beiden ernst redeten, fast stritten, bever Sie in einer Seiten verschwunden. Das war Victor, hort Sie plötzlich eine Stimme hinter sich. Ein Geschäftspartner von Alexander. Manch sagen, die beiden sind Freunde, andere sagen, Sie sind Rivalen. Niemand weiß es genau nicht, doch in ihr Wachsehen unruhig. Sie kann nicht sagen, warum, aber etwas in der Begegnung zwischen Alexander und diesem Victor hat ihn Spannung in der Luft hinterlassen. Später, als die Feierweitergang und Anna in Gespräch vertieft war, fand Lara sich allein in einem kleineren Salon wieder. Sie wollte kurz durchatmen, weg vom Lärm und Glanz. Doch kaum hat Sie sich gesetzt, öffnet sich die Tür, und Alexander trat ein. Worked nachdenklich, fast angespannt. Sie sah, hält sich sein Blick jedoch sofort auf. Gut, das Sie hier sind, sagte Ich wollte Sie nicht aus den Augen verlieren war alles in Ordnung, fragte Sie vorsichtig. Schwieg einen Moment, dann setzte sich neben Sie. In dieser Welt, Lara, ist nicht alles so, wie es scheint. Luxus nicht habensway Seiten, die jeder sieht, und die verborgen bleibt. Früher oder später wird man gezwungen, sich zu entscheiden, welch sieht man walt Sie sein verwerten. Und Sie? Welch haben Sie gewalt, lachelt schwach, aber es war kein glückliches Lacheln. Vielleicht habe ich mich noch nicht entscheiden. Vielleicht ward ich aufgemacht, der mir siegt, dass es mehr gibt Laras Herzschlag schneller. Sie was ain't nicht, damit Sie meint, doch der Gedanke alien lies Sie nicht los. Und waren draußen das Orchester weiterspielt und die Gastlachten, spurt Sie, die Luxus nicht waren kein einfacher Traum. Sie waren ein Prüfung. Und Sie stand mittendrin die Musik aus dem großen Saal drang nergedampft in den kleinen Salon, in dem Lara und Alexander saßen. Für einen Moment war als hat sich die Welt auf diesen Raum reduziert, das lies nacken de Kamens, das fein klingen von Glasern in der Fern und die unausgesprochenen Wort, die zwischen ihnen in der Luft hingen. Lara spürt die Spannung. Nicht die unangenehme Art, sondern Jean, die entsteht, wenn zwei Menschen wissen, dass etwas bedeutendes unausweichlich nahe rückt. Sie sagten voran, Luxus nicht hatten zwei Seiten, begann Sie vorsichtig. Welch ist denn die Verbergen, Alexander legt die Hand ineinander, als muss die richtige Antwort abwägen. Die sichtbare Seat ist das, was Sie schon erlebt haben, Musik, Tanz, Gespräch, Glanz. Aber die Verbergen Seat, ist ein Spiel von Macht, Loyalität und Vertrauen. Manch kommen hierher, Allianzen zu schmieden. Andere, schwachen zu erkennen und auszunutzen. Und einige, suchen waret. Doch waret ist gefährlicher als jedluch sein Wort lies in Lara frosteln, obwohl der Raum warm war. Und Sie? Auf welcher Seat stehen Sie, sah Sie langen, bever antwortet. Ich bewege mich zwischen beiden. So oft, wenn Sie mich fragen. Aber Sie, bügt sich etwas vor. Sie erinnern mich daran, dass es mehr gibt als die Spiele Lara which seinem Blick nicht aus, auch wenn fast so intensiv war. Ich weiß nicht, ob ich stark genug für dies Welt bin doch, sagte bestimmt.
Ihr stark liegt gerade darin, das Sie nicht glauben. Die sich für unerschütterlich halten, brechen am schnellsten. Aber Sie sindigt. Und das ist gefährlich, für Sie selbst, aber auch für alle, die Sie treffen nach Beverlara etwas erweitern ging die Tur auf. Victor, der Mann, der Alexanders über abgefangen hat, trat ein. Sen Blick fiel sofort auf die beiden, und ein cooles Lächeln legt sich auf seine Lippen. Seid ihr also, sagte betont langsam. Een vertrauliche Unterhaltung, Oui, interessant Alexander habe sich, seine Haltung angespannt, aber kontrolliert. Victor, das ist nicht der richtige Moment im Gegenteil, erweitert Victor und schloss die Tur hinter sich. Es ist der perfekt Moment. Oder wollen Sie, das ihr neu. Begliatung erfreut, wie die Dinge hier wirklich laufen, Lara folgt, wie die Luft im Raum schwörer Was meinen Sie damit, fragte Sie leise. Victor trat naher, seine Augen blitzten Spottis. Oh, hat ihnen sicher erzählt, dass noch nicht sucht, dass jemand ist, der sich von diesem Spiel abhielt. Aber glauben Sie mir, Lara, Alexander ist genosso Teil dieses Spiels wie alle anderen. Vielleicht sogar mehr als irgendwer sonst genug, unterbrach Alexander mit scharfer Stimme. Das hier betrifft Sie nicht doch, entgegnet Victor. Es betrifft Sie sehr wohl. Sie soll wissen, worauf Sie sich einlass Lara spurt, wie Sie zwischen den beiden Männern stand, ohne wirklich deja zu hören, und dochski Sie der Mittelpunkt des Konflikts zu sein. Warum sagen Sie mir das, fragte Sie schließlich Victor. Weil Sie anders sind, antwortet überraschend ernst. Und weil ich nicht will, dass Sie blind in ein Netz geraten, das Sie verschlingen wird Alexander trat einen Schritt auf in sie. Das reicht, Victor für einen Moment standen Sie sich gegenüber, die Spannung zwischen ihnen beinahe greifbar. Dann wand Victor sich abrupt ab. Passen Sie auf, Lara, sagte im Gehirn. Just nacht sind schon, solange man nicht murd, wie hoch der Preis ist mit diesen Worten verlies den Raum. Still bleib zurück. Lara at me tief durch. Ist es wahr? Sind Sie Teil dieses Spiels, von dem gesprochen hat, Alexander schwieg einen Moment, dann setzte sich wieder. Sagte schließlich. Ich war ein Narr, es leugnen. Ich hab mich auf dieses Spiel eingelassen, wie fast jeder hier. Aber der Unterschied ist, ich hab es sat seine Stimme war als über, beinahe müde. Ich bin es leid, Menschen nach ihrem Nutzen zu sehen. Leid, standig zu misstrauen, standig umgeben von Masken. Vielleicht deshalb hab ich Sie bemerkt Lara was ain't nicht, was Sie sagen sollt. Ihr Gedanken wirbelten. Ein Teil von ihr wollt ihm glauben, wollt sehen, dass mehr war als das Bild, das Victor gezeichnet hat. Ein anderer Teil warnt Sie, vielleicht war als nur ein Geschichtsspiel, und Sie war gerade dabei, sich in ihm zu verlieren. Doch dann erinnert Sie sich an den Innenhof, an die Stern, an die warm insanen Worten, als von nicht sprach. Und Sie spürt, dass dort etwas Joasen war, das kein Mask tragen konnte. Ich weiß nicht, was richtig ist, sagte Sie ehrlich. Aber ich weiß, dass ich Ihnen glauben macht Alexander sah Sie in, und insanen Augen lag ein Ausdruck, den Sie bei ihm noch nicht gesehen hat, Verletzlichkeit. Mehr verlange nicht in diesem Moment offnet sich nicht die Tur, und Anna kam hierin, beschwingt, mit einem Glas in der Hand. Seid ihr Ihr zwei verschwindet standig Lara stand schnell auf. Wir haben nur, geradet Anna grinsend wissend.
Naderlich dans Winkert Sie. Kommt, gleich beginnt das Mitternachtsritual. Das Durchfeed ihr auf keinen Fall verpassen Mitternachtsritual, fragt die Lara irritiert. Anna nicht begeistert. Es ist Tradition im Celeste. Jede Nacht, wenn die Mitternacht schlagt, versammeln sich alle im großen Saal. Es gibt ein Symbol, einen Moment, den jeder auf sein Weise tut. Manch sagen, es ist eine Show, and ihr Glauben, es haben tie vier Bedeutung. Aber eins ist sicher, es ist der Höhepunkt der Nacht Lara Sazio Alexander. Sen Blick war ernst, fast duster. Und was Glauben Sie, fragt die Sie lies. Antwortet nicht sofort. Dan sagt das es für Sie eine Entscheidung sen Word die Word lies in Ihnen Schauer über den Rücken laufen. Anna, die Spannung nicht bemerkt, lacht fröhlich und sagt Sie am Arm kommt schon. Ihr müsst es sehen widerwillig erhoben Sie sich beid und folgt in ihr hinaus. Der Klang der Uhr, die langsam auf Mitternacht zulief, halt bereits durch die Hallen. Lara was auch immer gleich geschehen wordy, es wordy mehr sen als nur ein weiteres schon sehen in den Luxusnachten. Es wordy der Moment sen, in dem sich entsteht, ob Sie weiteren Zuschauern bleib, oder Teil des Spiels wordy der Großsaal war erfüllt von einem zusammengespannter Erwartung. Alle Gast hatten sich versammelt, ihr Gesichter vom Licht unseligers erhellt. Die Musik war verstumt, nur das leise Ticken einer antiken Standuhr war zu hören, deren Zeiger unaufhaltsam auf Mitternacht zulief. Lara stand in Alexanders Seat, doch Sie fühlt sich wie in einer anderen Welt. Sie herumskimmerten Kleider, funkelten Juwelen, glitzerten Augen, aber hinter all dem Glanz lag eine unsichtbare Spannung, die Sie mehr spürt als verstand. Was Word gleich geschehen, flüstert Sie. Alexander neigt sich zu ihr, seine Stimme kaum hörbar. Sie werden es sehen. Aber was Sie daran erkennen, das liegt in ihnen nachher Sie nachfragen könnt, schlug die Mitternacht. Mit dem ersten Schlag erhoben alle Gast ihr Gläser. Beim dritten Schlag trat ein alter Herr in den Mittelpunkt des Raums, in einen schlichten schwarzen Anzug gekleidet. Seine Erscheinung unterschied sich deutlich von den glanzvollen Gassen, und doch workt wieder unbestrittene Mittelpunkt. Das ist Monsieur Delacroix, murmelt Alexander. Der Hausherr Delacroix hob die Hand, und sofort verstumt das Flüstern im Saal. Mit fester, klarer Stimme sprach willkommen, mein Freunde, zu einer weiteren Nacht im Zeichen de Luxus, der Begegnung und der Entscheidung das Wort Entscheidung lies Lara aufhorchen. Der alte Mann lies seinen Blick durch den Saal wandern, als würde jeden einzelnen Gast prüfen. Wie in jeder Mitternacht bitte ich Sie nun, ihr Masken abzulegen, nicht die Aus Stoff oder Gold, sondern Jean, die Sie in ihrem Inneren tragen. Für einen Augenblick nur, sehen Sie ehrlich. Mit sich selbst, mit jenen, die Sie gewählt haben, und mit dem, was Sie wirklich suchen klatscht in die Hand. Bediensteht öffneten die großen Flügeltüren, und in die Halle wurde ein lang, schmal Tafel getragen, darauf nur ein einziger Gegenstand, ein klein, mit samt übersichtlichen Schatull. Die Gast rückten unruhig, Blick wanderten, flüstern setzend ein. Was ist da drin, fragte Lara leise. Alexander antwortet nicht sofort. Sein Blick war ernst. Ein Symbol. Aber auch ein Test Delacroix öffnet die Schatull. Darin lag ein Schlüssel, schlicht, aus altem Metall, aber in diesem Augenblick workt wie ein Artefakt von unskatzbarem Wort. Der Schlüssel, sagte Delacroix, ist nicht aus Gold. Öffnet kein trügevoller Reichtumer. Öffnet ihn Dahinter findet sich nix, was man kaufen kann, sondern nur das, was man wagt die Wurzeln ein unsichtbar Welle durch den Saal zu skicken. Manch nichten wissend,
Andier sehen nervos auswer von innen innergrieft, für Delacroix fort, stellt sich der Wahrheit. Aber Versicht, Wahrheit verlangt Opfer. Wer den Schlüssel nimmt, tritt aus dem Spiel des Scheins heraus, und kann nie mehr zurück stillfolgt. Die Gaststanden wie Erstarbeit, als Verchteten sie, Alliander Gedanke daran könnt sie entlarven. Dan trat Victor Herveer. Sen gang war selbst sicher, sen blick kohl. Wie Jedsjar, sag Spotus, stellt sich die Gleichfrage. Und wie Jedsjar, Monsieur Delacroix, werden die meisten die Antwortskoen sen Blick glit durch die Mensch und bleiben Alexander hängen. Oder nicht, Alexander erweitert den Blick unbewegt. Manch Entscheidungen trifft man nur einmal im Leben Lara spurt, wie sich als sie Harem verdichtet. Plötzlich war sie nicht mehr nur Zuschauerin. Es war, als sie der Schlüssel auch für sie bestimmt. Delacroix trat zur Seite. Den Mut hat, mich vortreten für einen Moment geschenkt. Dan bewegt sich Alexander. Langsam, entschlossen, als hat die Entscheidung längst getroffen. Ging zur Tafel, griff nach dem Schlüssel, und hielt ihn hoch. Ein Ranen ging durch die Mensch. Victor lacht leise, aber ohne Freude. Natürlich. Der Prinz der Spiele will ein neues Spiel beginnen durch Alexanders Blick galt nicht ihm, sondern Lara. Manchmal, sagt ruhig, muss man den ersten Schritt tun, anderen zu sehen, dass es möglich ist Lara folgt, wie Herz rast. Alle Augen waren nun auf Alexander gerichtet, und durch hat sie das Gefühl, dass die eigentliche Entscheidung bei ihr lag. Mochten sie, flüstert sie kaum hörbar. Alexander trat zu ihr zurück, den Schlüssel noch immer in der Hand. Das kann jemand für sie beantworten. Aber wenn sie es wollen, gehe ich mit ihnen durch zur Delacroix lachelt Geheimniswahl. Die Nacht prüft uns alle. Manch durch Glanz, und ihr durch still. Doch am Ende entscheidet nur der Mut die Gastwärtigen, neugierig, manch gespannt, und ihr abwartend. Lara was saint, dies war der Augenblick. Wenn sie zurückwich, wurde sie weiterhin beobachtern bleiben, geduldet, bewundert vielleicht, aber nie wirklich teildessen, was hier geschah. Wenn sie den Schritt wagte, wurde sie ein Spiel betreten, das gefährlich war, aber vielleicht auch wahrer als, was sie erlet hat. Ihr Atem stockt. Dan legt sie langsam ihr Hand auf den Schlüssel, den Alexander hielt. Für einen Moment berührten sich ihr Finger, und ein stilles Einverständnis ging zwischen ihnen über. Ein Murmeln ging durch den Saal. Manch Gesichter zeigten Überraschung, und ihr Skepsis, wieder und ihr Anerkennung. Victor jedoch verzog nur Spotus die Lippen. Dan, sagte cool. Willkommen im Spiel Delacroix nicht Lara zu, fast vertraulich. So SEIES. Sie haben gewalt. Nun offenen sie die Tur, und mogen sie finden, was sie suchen ein Bediensteter bracht sie zu einer schweren Holster am Ende des Saals. Lara spürt die Blick aller hinter sich, doch sie hielt Alexanders Hand fest. Mit klopfendem Herzen setzte sie den Schlüssel ins Schloss. Das Knacken de alten Metalls halt lauter in ihrem Inneren als jeder Applaus. Langsam dritt sie, und die Tur öffnet sich narrend. Hinter der Schwelle lag kein prunkvoller Raum, kein Schatz, kein Glanz. Nur ein schmaler, dunkler Gang, von Kurzen Orlukatet, der ins Unbekannt fahrt. Alexander flüstert, jetzt beginnt die Nacht Lara at me tiefein. Dan trat sie über die Schwelle, und das Flüstern der Mensch verklang hinter ihr der schmal Gang hinter der schweren Holster war still, nur das Flackern der Kurzen war zu hören, die Wande entlang aufgeriet waren. Lara spurt, wie sich ihr Herzschlag beschleunigt. Sie hat sich für den Schritt entschieden, war über die Schwelle getreten,
und nun war als anders. Die Gerosk des Als waren verschwunden, die Welt der Luxus Nacht lag hinter ihr wie ein ferner Traum. Alexander ging ruhig voraus, sein Hand fest in ihrer, doch ohne sie drangen. Dies ist der Teil der Nacht, den nur weniger Leben, sagte Leise. Den Schlüssel nimmt, verlasst den Glanz und betritt die Wahrheit, flüstert Lara. Was bedeutet das hier, es bedeutet, antwortet das Sie sich selbst begegnen. Das Sie erkennen, Sie sind, ohne Ablenkungen, ohne Masken, ohne Spiel Lara schluckt. Die Wort klangen einfacher als Sie waren. Unter der Oberfläche der Wort spürt Sie, dass dies nicht nur ein Spaziergang durch einen dunklen Gang war. Dies war ein Test, der Test der eigenen Entschlossenheit und der Bereitschaft, sie wachsen. Der Gang fährt Sie in einen kleinen Innenhof, der überraschend offen war. Ein schwacher Nebel lag über dem Boden, und die Kerzen warfen Tanzenschatten an die Mauern. In der Mitte standen weitere Tur, die es Malaeus schwärm Eisen, das alt und abgenutzt wirkt. Alexander blieb stehen und sah Sie an. Hinter dieser Tur liegt der Raum, in dem Jet Entscheidung zählt. Wir können nicht zurück. Als, was Sie tun, bestimmt, was folgt Lara spürt einen Kloß im Hals. Sie hat Angst, aber zugleich ein Gefühl von Aufregung, das Sie seit Jahren nicht gekannt hat. Dies war nicht mehr ein Spiel, kein Flirten, kein Glanz der Luxusnacht. Dies war Realität, unverfälscht und fordernd. Sind Sie bereit, fragte Alexander ruhig. Lara nicht langsam. Ich will es wagen legt die Hand auf den Turgriff, und zusammendrückten Sie auf. Dahinter lag ein Raum, dessen Wände von Büchern gesäumt waren, doch dies waren keine gewöhnlichen Bücher. Jederbanski Geschichten auschten Leben sie enthalten, Entscheidungen, Mut, Verlern und Erfolgen. Es war in Bibliothek der Erfahrungen, nicht die glanzende Oberfläche der Welt draußen, sondern das Herz jeder menschlichen Entscheidung. Alexander ließ Sie eintreten. Hier lernen wir, dass jeder Glanz nur ein Hull ist. Worauf lädt, muss Mut besitzen, Mut, sich selbst zu begegnen und das richtig zu wollen, auch wenn es schwerfällt Lara trat vorsichtig zwischen die Regale, ihr Finger streifen die alten Buchrücken. Sie spürt die Geschichtsbands, die Kämpfe, die Freude, die Verzweiflung, die Sie enthielten. Und in diesem Moment begriff Sie, das, was Sie in den Luxusnachten gesucht hat, war nicht der Glanz. Es war die Möglichkeit, wirklich zu leben, ich zu sein und Entscheidungen zu treffen, die Sie prägten. Alexander stand neben ihr. Wir glauben, stark Sie macht über ihr. Wahrheit ist jedoch die Macht über sich selbst und was bedeutet das für uns, fragte Lara leise. Das wir wollen müssen, wir sein wollen, antwortet Nicht morgen, nicht irgendwann, jetzt Lara folgt, wie ein Welle von Klarheit über Sie kam. Sie dachten ihr Leben, und die Routinen, und die leisen Sehnsucht, die Sie bisher ignoriert hat. Und plötzlich folgt Sie keine Angst mehr. Nur Entschlossenheit. Sie dreht sich zu Alexander. Ich will nicht mehr nur Zuschauerin sein. Ich will bewusst leben, Entscheidungen treffen, Verantwortung tragen, und nicht nur Traumen ein kleines, fast unsichtbares Lächeln erscheinen auf Alexanders Gesicht. Das ist der erste Schritt. Als ihr folgt Sie gingen weiter durch den Raum, bis Sie auf ein klein, abschließend Trepsteissen, die zu einer Turm entfahrt. Über der Tur war kein Schild, kein Hinweis, nur ein schwaches Licht, das dahinter leuchtet. Das ist der Ausgang, sagte Alexander. Aber wissen Sie, was das bedeutet, dass wir wieder in die reale Welt zurückkehren,
Aber nicht die Gleichweise. Wer higher Hertrid, kann nie mehr so zurückkehren wie gekommen ist. Als, was wir gelernt haben, als, was wir gewollt haben, verandert uns Lara spürt ein Leichs Zittern, aber es war nicht Angst. Es war Vorfreude. Sie hat den Schlüssel gewollt, den Schritt geübt, und nun stand sie kurz davor, in eine neue Phase ihres Lebens zu treten. Langsam öffneten sie die Tür, und das Licht der Stadt fiel auf sie. Doch es war nicht die Welt, die sie übergekannt hat. Alles wirkt klarer, scharfer, lebendiger. Die Geräusche der Straßen, die Lichter, die Menschen, sie nam als intensiver war als über. Alexander sah sie in. Willkommen in ihrer neuen Realität. Sie haben die Luxus nicht verlassen. Sie haben sie verstanden Lara at mit tief durch. Ich habe erkannt, dass es nicht Glanz oder Macht geht. Es geht darum, wir wirklich sind, wenn jemand hinsieht. Wir sen wollen, wenn wir allen entscheiden nicht. Und das ist mehr wert als jed Party, jed's Geschenk, jeder Applaus sie sah ihnen, und für einen Moment war all still. Kein Lärm, kein Masken, kein Spiel. Nur zwei Menschen, die wussten, dass sie eine Entscheidung getroffen hatten, die ihr Leben verändern würde. Lara lächelt. Dan lassen sie uns leben. Wirklich leben Alexander legt die Hand auf ihr Schulter. Ja. Wirklich leben und so treten sie zusammen hinaus in die Nacht, unter den Sternenhimmel, der über der Stadt lag, die niemals schlief. Die Luxus Nacht hatten sie geprüft, sie herausgefordert, sie verführt. Doch am Ende hatten sie mehr als nur Glanz und Glitzer gefunden. Sie hatten den Mut gefunden, ich zu sein. Die Straßen looketen, die Stadt pulsiert, und Lara wusste, dass dies nur der Anfang war. Der Anfang eines Lebens, in dem sie selbst die Entscheidungen traf, mutig, klar, unerschrocken. Und waren die ersten Sternverblasten und die Nacht langsam dem Morgen which, spürt sie, dass sie nie wieder dieselbe sein würde.